ráðherrar og aðrir góði gestir. Fyrir hönd atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins býð ég ykkur velkomin á þessa kynningu og þið sem sitið fyrir fram að skjá, velkomin í þetta streymi. Ég heiti Bergur Ebbi og ég er fundastjóri hér í dag. Þið getið gleymt almannavarnafundi númer 235 eða hvað það er. Þetta er streymið sem þið viljið fylgjast með núna. Í dag munu taka til máls 3 ráðherrar, alþjóðlegur verkefnastjóri, 1 ríkisstofnunar forstjóri og framkvæmdastjóri alþjóðastofnunar. Þetta er rándýrt hjá okkur í dag, enda er að ræða kynningu á samkeppnismati OECD á ferðaþjónustu og byggingariðnaði á Íslandi. OECD hefur sem sagt gert úttekt á íslensku laga- og viðskiptaumhverfi í afmörkuðum greinum að frumkvæði stjórnvalda og ég kýs að líta svo á að þessi skýrsla hér sem þið sjáið sé hlaðborð. Þannig að þau ykkar sem söknuðu þess að það voru engar fermingarveislur í ár út af COVID, þetta er kransakakan ykkar í ár. Það er mjög mikill heiður að fá að ávarpa þennan fund og þetta streymi því að ég hef lengi verið aðdáandi OECD, í rauninni skuggalega lengi. Það er þannig að þegar ég var krakki þá vildi ég aldrei fara að sofa og ég fekk stundum að horfa á 11 fréttir með pabba mínum. En sem við munum þá voru 10 fréttirnar eins og klukkan 11 áður en að samfélagið breyttist í fólk sem þurfti að fara að snemma að sofa. Og það var mjög mikið stemning yfir þessu því að 11 fréttir voru yfirleitt með svona fréttirnar sem komist ekki aðalfréttatíman. Þetta var sneisa fullt af fréttum af innanvígum í bæjarstjórninni í Hafnarfirði. Svona 10. áratugurinn fór meira og minna í það að tala um bæjarstjórnarmál í Hafnarfirði. Og svo kom alltaf, eða svona öðru hvoru, frétt af einhverju skýrslu frá OECD og þá sofnaði pabbi. Og það var alveg frábært fyrir mig því þá gæti ég vakað í klukkutíma lengur og drekkt mig í góðum fréttum af OECD. Sumir eins og pabbi, þeir sofnaði þegar heyra fréttir af OECD. En svo er það við hinn sem að vitum hverslega skúmulaði að ræða. Við sperrumst upp og það er alveg sjálfsagt að gefa svona smá kynningu á þetta fyrir þau sem eru að tjúna hér inn í streymið. OECD er náttúrulega efnahags- og framfarastofnunin, höfuðstöðvar í París í Frakklandi. Eitt af meginmarkmiðum hennar er samanburður á stefnum og regluverki aðildarríkja, vettvangur til að auka samræmi og stöðlun á sviði efnahagsmála og það er einmitt lykilatriði, það er samræmi. Stofnunin hét reyndar upphaflega OECD, Organization for European Economic Cooperation, en hennar var breytt úr Evrópusamvinnustofnun í Alþjóðastofnun 1961 og hét þá Organization for Economic Cooperation eða OECD, en frakkar kalla hennar reyndar OCDE, Organisation de Cooperation et Development Economique, því krakkar verða alltaf að hafa allar skammstafanir í samræmi við sitt mál og þess vegna er til dæmis ESB sem heitir þetta EU á erlendum málum eins og við þekkjum, kallað UE í Frakklandi. Og Atlantshafsbandalagið sem nefndir NATO í flestum ríkjum er kallað OTAN í Frakklandi því frakkar elska að snúa öllu á hvolf. Eða hvað? Svona er nefnilega alþjóðastarf. Það eru núansar. Sumt sem virkar fyrir flesta virkar ekki fyrir alla. Og í innleiðingu á reglum og stöðlum þarf að taka tillit til menningar og ýmissa dulina þátta á hverjum stað. Og það þarf að nálgast það af virðingu og yfirvegun. Og stundum er hinn rétti staða til og hann er til þess að bera saman hluti og ég myndist til dæmis á það áðan að OECD var með höfuðstöðvar í Frakklandi og þaðan hafa náttúrulega margir af merkustu stöðlum veraldar komið. Í París er til dæmis metrinn geymdur eins og við vitum. Metrakerfið er frönsk uppfinning og þó að Bandaríkin og Bretland séu enn að þráast við að nota það, þá erum við flest sammála að það sé góður samanburðarstaðall og hann er afar vinsæll. Frá Frakklandi hafa komið ýmsir aðrir staðlar. Þaðan koma til dæmis alþjóðlegir staðlar hvernig að halda landsleiki í fótbolta á alþjóðleg mót. Þetta eru staðlar sem við fylgjum enn þann dag í dag. Þaðan hafa komið reglur og staðlar siglinga og póstþjónustu fyrir utan þúsundir vísindastaðla og samræmingu á lögbókum. En frakkar voru reynda líka konur á fullt í það að breyta vikunni í 10 daga, voru reyna að innleiða það á sínu tíma fyrir 200 árum síðan og það tókst ekki. Við notum metrakerfið en vikan okkar er ennþá 7 dagar. Sumir staðlar virka og sumir ekki, sumur samanburður virkar og sumur samanburður virkar ekki. En vonandi mun úttekt OECD hafa eitthvað í för með sér því að úttekt á regluverki, við getum verið saman það, er ávallt af hinu góða og samræður það eru af hinu góða. Við skulum því spenna eyrum vel í dag og sjá hvað verður lagt hér á borð. Og fyrst til að taka til máls þessi mál er ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Hvert er hlutverk stjórnvalda í samfélaginu?
Hvernig eiga stjórnvöld að framkvæma það hlutverk sem við teljum þau eiga að hafa? Hvaða sýn höfum við á þróun samfélagsins og verkefni stjórnvalda í þeirri þróun? Þetta eru stórar spurningar sem við spyrjum okkur reglulega að. Fólk kann að sjálfsögðu hafa mismunandi skoðanir á þessum atriðum, þó það nú væri, og það kann að leggja mismunandi sjónarmið til grundvallar þeim skoðunum. Þegar ég er beðin að svara þeirri spurningu hvert hlutverk stjórnvalda sé í samfélaginu, þá er kannski rétt að spyrja sig fyrst hvert markmiðið sé og þá næst hvernig stjórnvöld geta stuðlað því að markmiðinu megi ná. Stjórnmálamenn hafa mismunandi skoðanir á ýmsu, en það er auðvitað þannig að flest viljum við hafa áhrif á samfélagið til hins betra. Við viljum auka lífsgæði almennings svo við fáum notið ávaxta erfiðisins með sem sanngjörnustum hætti og við viljum að allir hafi tækifæri og möguleika til að sýna hvað í þeim býr og hvernig þeir geti orðið að liði við að auka verðmætasköpun og lífsgæði þeirra sem byggja þetta land. Þrátt fyrir sameiginlega sýn á markmiðin, þá greinir stjórnmálamönnum óhjákvæmilega og sjálfsögðu á það hvernig eigi að ná þeim markmiðum og þá ekki síst hvert hlutverk stjórnvalda eigi að vera í þeirri vegferð. Mín sýn á hlutverk stjórnvalda í þessari vegferð er alveg skýr. Ég tel að hlutverk stjórnvalda eigi að vera að skapa besta mögulega grundvöll fyrir verðmætasköpun í samfélaginu sem völ er á hverju sinni. Verðmætasköpun verður til með þrjósku, þrautseigju, elju, góðum hugmyndum, einkaframtaki. Það eru þannig ekki stjórnvöld sjálf sem skapa þessi verðmæti, heldur fólkið og fyrirtækin í þessu landi og stjórnvöld eru fulltrúar þeirra. Eitt mikilvægasta verkefni stjórnvalda er að setja lög og reglur sem atvinnulífinu er ætlað að starfa eftir. Af mörgum ástæðum er reglusett atvinnulíf nauðsynlegt í nútíma samfélagi. En við þurfum að huga sérstaklega virkni laga og reglna og hvaða áhrif þau hafa og við þurfum líka að kunna að meta þessi áhrif. OECD hefur mótað aðferðafræði til þess að framkvæma samkeppnismat og þess vegna óskaði ég eftir því að OECD myndi vinna þetta sérstaka verkefni, framkvæma samkeppnismat á regluverki tvennra mikilvægra atvinnugreina í íslenska hagkerfinu. Tilgangur samkeppnismats er að gera regluverki þannig úr garði gert að það bæti skilyrði fyrir virkri samkeppni í hagkerfinu og skapi réttu hvatana til aukinnar verðmætasköpunar. En af hverju þurfum við að gæta sérstaklega virkni laga og reglna á skilyrði fyrir virkri samkeppni? Svarið við því er einfalt. Ástæðan er sú að við teljum að með sem mestu frelsi í atvinnustarfsemi einkaaðila og virkri samkeppni verði til meiri verðmæti fyrir samfélagið. En það gerir við minna frelsi, meiri höft og minni samkeppni. Frelsi í atvinnustarfsemi og fækkun aðgangshindrana að mörkuðum búa til tækifæri til stofnunar nýrra fyrirtækja með nýjar hugmyndir, nýju fólki, nýjar lausnir á gömlu vandamálum. Virk samkeppni í öflugu markaðshagkerfi er þannig besta leiðin til þess að ná þessum markmiðum aukið lífsgæði almenningi öllum til hagsbóta. Í markaðshagkerfi þar sem virk samkeppni ríkir hafa neytendur meira val hvað vörur og þjónustu þeir kaupa. Að hafa val er gott í sjálfu sér, en sú staðreynd að neytendur hafi val hefur víðtækar afleiðingar fyrir fyrirtæki á markaði, því þá neyðast þau til þess að keppa hylli neytenda. Sú samkeppni leiðir auk þess til lægra verðs, aukinna gæða, því rannsóknir sýna að til lengri tíma eru neytendur líklegri til þess að velja þá vöru og þjónustu sem eru á mestum gæðum á sem hagstæðasta verði. Hvernig fara fyrirtæki því að framleiða bestu vöruna eða veita bestu þjónustuna á sem besta verði og hvaða hvata býr sú samkeppni til? Reynslan hefur sýnt okkur að illa rekin fyrirtæki sem ekki ná að halda í við vilja og þarfir neytenda hverju sinni, lifa síður samkeppnina af, verða gjaldþrota og fara í sögubækurnar. Þau fyrirtæki sem lifa af og gera það því að þau eru hagkvæm í rekstri, skila góðri framleiðslu, vaxa hraðar og eru sífellt að reyna að finna leiðir til að auka framleiðni og koma nýjungum á markað sem verði ekki undir í samkeppninni. Þannig leiðir aðhald virkrar samkeppni til þess að fyrirtæki eflast, nýsköpun verður meiri, ný störf verða til og fjárfesting í atvinnulífinu eykst. Áhrif kórónuveirufaraldursins eru þau mestu sem við höfum séð á okkar lífstíð. Aldrei höfum við sem búum þetta land í dag upplifað aðra eins efnahagskreppu. Aðgerðir stjórnvalda til að skapa öfluga viðspyrnu fyrir hagkerfið
eru þess vegna gríðarlega mikilvægar og lykill að þeirri viðspyrnu er aukin fjárfesting og sköpun nýrra starfa. Sú skýrsla sem við kynnum hér í dag er innlegg í þá umræðu, þrátt fyrir að ákveðið hafi verið að fara í verkefnið löngu fyrir faraldurinn. Rannsóknir sýna að aðgerðir stjórnvalda til að efla eða viðhalda samkeppni eru árangursríkari leið til að vaxa á kreppu en aðgerðir til að takmarka samkeppni. Einfalda það regluverkið og afnema óþarfa reglubyrði og samkeppnishindranir sem leiða af lögum og reglum. Til að það heppnist vel þarf að byggja á vandaðri aðferðafræði, líkt og þeirri sem OECD hefur þróað. Í inngangi að skýrslu OECD kemur fram að ábati af þeim tillögum sem þar eru gerðar kunna leiða til aukinnar efnahagslegrar starfsemi sem nemi 1% af vergri landsframleiðslu. Það eru 30 milljarðar króna á ári. Það þýðir að við höfum innilokaðan í hagkerfinu efnahagslegan ábata sem nemur 30 milljörðum króna árlega. Sá ábati hefur þannig ekki raungerst af því að regluverkið sem við höfum búið til og smíðað hluta atvinnulífsins kemur í veg fyrir nákvæmlega það. Þess vegna er augljóst í mínum huga að það er til mikils að vinna fyrir samfélagið að leysa þessa krafta og læðingi sem þarf til að búa til þau verðmæti sem við höldum í höftum óþarfa reglubyrði. Og til að leggja áherslu á þetta, að þá erum við hér að tala óþarfa reglubyrði. Við erum ekki að leggja til að afnema reglubyrði eingöngu til þess að afnema reglubyrði. Það er sú aðferðafræði gengur út á það að finna út hvar eru óþarfa samkeppnishindranir, hvar eru ómálefnalega samkeppnishindranir, hvar er reglubyrði sem er einfaldlega óþörf. Ég vil þakka OECD fyrir þessa vönduðu vinnu sem að unnin var og verður kynnt hér í dag. Ég vil þakka Samkeppniseftirlitinu fyrir þeirra aðkomu að verkefninu, bæði með því að hýsa teymi OECD og veita þeim sérfræði ráðgjöf. Sömuleiðis vil ég þakka öðrum stjórnvöldum og haghöfum sem að komið hafa vinnslu verkefnisins fyrir þeirra framlag. Því að þetta er að sjálfsögðu ekki þannig að OECD hafi mætt hér á skrifstofu inni lokuð og smíða það sem verið er að smíða. Að baki er mikil samvinna, ráðgjöf, samtal og svo framvegis. Það er von mín að þessi vinna muni leiða til betri skilyrða fyrir virkri samkeppni og geti komið í veg fyrir það að til veri nýjar hindranir í regluverkinu í framtíðinni. Því þetta er bæði erum við að taka í gegn ákveð regluverk, en við erum sömuleiðis að leggja til að þetta sé upphafa því að við smíðum einfaldlega löggjöf og reglur með öðrum hætti en við höfum gert. Þar sem við leggjum áherslu á þessa aðferðafræði, þar sem við setjum upp þessi gleraugu þegar við smíðum löggjöf. Þannig að við þurfum ekki á nokkur ára fresti að yfirfara og taka til, heldur smíðum við löggjöf og regluverk með þessum hætti. Takk fyrir mig. Við þökkum Þórdísi fyrir þetta innlegg og nú hlýðum við á erindi frá Ángel Gurría sem er framkvæmdastjóri OECD. Dear ministers, ladies and gentlemen, dear friends, I am delighted to join you, at least digitally, to present the final report of the OECD Competition Assessment Review of Laws and Regulations in Iceland. The report is a result of a close and fruitful cooperation between the OECD and the Icelandic authorities. And I want to start by thanking those involved in the Intergovernmental High-Level Committee, representing around a dozen ministries and departments, who all provided substantial commitment and invaluable support to the project. I especially want to thank the Minister of Tourism, of Industry and Innovation, Ms. Gylfadóttir, and her team, as well as Director General Pálsson and his team from the Icelandic Competition Authority. Their dedication and determination made this project possible. The importance of such a project amid the current crisis. The COVID-19 pandemic has really triggered an unprecedented health and economic crisis, but it's also, let me say, it's a social crisis
is an environmental crisis of very serious, very considerable consequences. We project Iceland's GDP to decline by around 11% in 2020, and inevitably unemployment to rise to 9%. And well, like countries all around the world, we foresee a slow and uncertain recovery until a vaccine or a treatment is found. And we're in a very different environment from when we launched the project. Back then, Iceland's infrastructure, environment, and housing were under strain from the fast-paced economic growth and the booming tourism. The construction sector, with stringent licensing requirements, tightly regulated professions, acted as a bottleneck. It was curtailing housing, especially in Reykjavik. Since then, economic growth and tourism have taken a big hit. This is why this report takes on a new form of urgency in such a difficult context. But just like crises bring hardship, they also offer opportunities. A silver lining. Pro-competitive regulatory reform, which can encourage growth, increase productivity, and enable flexibility, would be a key policy tool for the Icelandic government to build a more resilient economy as it forges ahead to recovery. Now, an overview of the Competition Assessment Review, launched in March 2019, initially aimed to address regulatory restrictions, improve the business environment, strengthen innovation, and ensure sustainable growth. That is what it was aimed to be. That is what it was projected to be from the very beginning. Now, over the past 18 months, our joint project team assessed around 630 legal texts, leading to 438 recommendations for reform across the tourism, but also across the construction sectors. Let me give you a brief overview of some of these findings. First, in the construction sector, we recommend streamlining planning processes and simplifying, clarifying, digitizing building permit processes. This should help to reduce costs in construction, which is a key sector, accounting for about 9% of Iceland's GDP, and, very important, about 8% of employment. Second, regarding professions, we recommend a broad review to narrow or abolish reserved activities where the policy objective is not clear or could be otherwise achieved. For example, Icelandic regulations require bakers to hold professional licenses. We recommend abolishing this requirement and simply applying food safety rules, which are a more effective way to protect consumers. Such measures will reduce costs. They will improve consumer choice, but they will also bolster employment and productivity. Third, we provide numerous recommendations for the tourism sector. For instance, regarding airports, we recommend considering alternative ownership models or tariff regulation of airport services. The current ownership and regulatory model, where
Isavia owns all Icelandic airports, results in low efficiency and high costs. Applying our recommendations would increase competitive pressures on Isavia, leading to greater efficiency gains and reduced costs. The expected benefits found by the report, if implemented, the recommendations in the report, if implemented, could generate over 200 million euros annually, around 1% of Iceland's GDP, by contributing to a more flexible business environment, promoting higher productivity and creating new employment opportunities. The direct benefits could include greater consumer choice. We have mentioned this, but it's very important. And also incentives for firms to innovate and operate more efficiently, and lower prices in Iceland because of more competition. This would likely drive greater productivity and economic growth. So even if the direct benefits remain to be reaped, I am confident that this competition assessment has already generated significant indirect benefits for Iceland. Thanks to the interministerial coordination and the active engagement of various stakeholders in the preparation of this report, Iceland has now built the internal capacity and the practical knowledge required for further competition assessment work. So I hope that competition assessment will from now on be considered as an integral part of policy making, an integral part of the reform process in Iceland. This expertise will be central to ensuring that the reforms needed to generate the significant benefits outlined in the report are reaped, are obtained to the benefit of all the people in Iceland. So, dear ministers, ladies and gentlemen, friends, this crisis is giving us a unique opportunity to take bold decisions, to build back better. And I trust that Iceland will make the most of this opportunity to accelerate its ambitious reform effort, to keep strengthening its economy and promoting more inclusive, more sustainable growth through better policies for better lives. Once again, the OECD is ready to help, so count on the OECD. Thank you. Já, og hér hlýtum við á skilaboð ávarp frá Ángel Gurría, framkvæmdastjóra OECD, og áhugavert sem kom fram í máli hans að eins og við vitum hér, þá var þessi skýrsla náttúrulega unnin á töluvert löngum tíma, vinna við hana hófst 2018 og þeir atvinnuvegir sem eru skoðaðir í þessari skýrslu, það var náttúrulega heldur betur lifað tímana tvenna á þessum tíma og mikill uppgangur og svo mikill samdráttur og vonandi gerir það bara skýrsluna en sterkari að hafa gert þessa úttekt og séð þessa atvinnuvegi í tveimur mismunandi hömum, ef við getum orðað það þannig. Næstur tekur til máls umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Gjörðu svo vel. Ráðherrar og aðrir góðir gestir, því sem að heima sitjið. Ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa vinnu sem að ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur látið gera. Ég tel að það sé jákvætt að fá svona utanákomandi aðila til að taka út regluverkið.
þó svo það sé síðan auðvitað alltaf stjórnvalda að taka ákvarðanir hvort og þá hverju sé breytt. En svona úttekt, hún svo sannarlega jákvætt innlegg. Skipulagsmál og rekstur í ferðaþjónustu og friðlýstum svæðum svona það sem að heyrir undir þau málasvið sem að eru í mínu ráðuneyti og stærsta niðurstaða OECD varðandi skipulagsmálin að skýrleiki og skilvirkni geti verið meiri. Þetta auðvitað stöðugt viðfangsefni að reyna að auka skilvirkni í kerfunum okkar og í þeim ferlum sem að við erum til þess að knýja samfélagið okkar áfram og sama á við skýrleika. Ég legg áherslu á að innan slíkrar skilvirkni rúmist frjó umræða, skoðanaskipti og aðkoma almennings að ákvörðunum í skipulagsmálum. Það tel ég að sé gríðarlega mikilvægt til þess að við tökum bæði upplýstari, betri ákvarðanir sem að jafnframt getur verið meiri sáttum í samfélaginu. Rétt til þess að koma inn á örfáa þætti sem að við höfum verið að vinna að á kjörtímabilinu þegar kemur að skilvirkni. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál sem að tekur til sín kærur á framkvæmdaleyfum og öðrum leyfum, starfsleyfum sem að viðkoma umhverfismálum. Hún var í upphafi kjörtímabilsins með langan málahala sem okkur hefur tekist að vinna á með auknu fjármagni til nefndarinnar og hún heldur sig núna innan þeirra tímamarka sem að lögum samkvæmt hún á að standast í málum sem að til hennar koma. Við höfum líka eflt skipulagsstofnun til þess að flýta málum hjá þeim en þar hefur afgreiðslutími í sumum tilfellum verið of langur þannig að vonandi sjáum við árangur af því fljótlega. Svo erum við til dæmis, svo eitt enn sé nefnt að efla rafræna stjórnsýslu meðal annars með lagafrumvarpi sem ég hyggst leggja fram núna bráðlega á Alþingi. Aðeins varðandi ferðamálin og fyrirtæki á friðlýstum svæðum, fyrirtæki sem eru með einhverja starfsemi á friðlýstum svæðum, þá settum við reglugerð það fyrir Vatnajökulsþjóðgarð núna í fyrra ef ég man rétt og skýrslan gerir nú ekki miklar athugasemdir við þetta nýja kerfi sem að við komum þar upp og viljum líka líta til þess á Þingvöllum og í tilvonandi hálendisþjóðgarði. Nú, hvað snýst þetta? Þetta snýst jú það þegar að ferðaþjónustufyrirtæki að sækja einhver takmörkuð gæði, það að segja leyfisveitingar þar sem að færri leyfi eru heldur en umsækjendur. En það á reyndar eingöngu við ákveðna þætti og alls ekki algilt þegar kemur að starfsemi í þjóðgörðum og miklu færri skipti sem að slíkt Nú, eitt af því sem OECD bendir á í þessu samhengi að þegar að fyrirtæki eru valin, þegar þeim útdeilt þessum réttindum til starfsemi sem að byggja á takmörkuðum gæðum, þá þurfa að gera slíkt á fyrirsjáanlegan og gagnsæjan hátt og það akkurat eftir slíkum prinsipum sem að stofnanir okkar vinna eftir. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég segi það bara við í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu munum skoða þessar niðurstöður og fara yfir tillögurnar og sjá hvort og þá hvaða breytinga má ráðast í til þess að reyna að auka skilvirkni, gagnsæi og upplýsta ákvarðanatöku í þessum málefnum. Og ég vil aftur þakka ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra fyrir að setja þessa vinnu í gang og láta vinna þessa skýrslu sem gott innlegg. Takk. Takk fyrir Guðmundur Ingi. Eins og ég sagði hér í upphafi, þá eru 3 ráðherrar að fara að taka til máls hér í dag. Lofaði ykkur 3 ráðherrum og við ætlum heldur betur að standa við það. Síðastur en ekki sístur þessara ráðherra næstur í pontu. Það félagsmála- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Gjörðu svo vel. Já, kæru ráðherrar og ágætu fundarmenn sem að heima sitjið. Ég vil byrja á því að líkt og umhverfis- og auðlindaráðherra sem talaði hér áðan
að bæða þakka og óska Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, ferðamála iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til hamingju með þessa skýrslu og þakka henni fyrir að hafa sett þessa vinnu af stað. Það er ekki sjálfgefið að ráðast í svona vinnu og það þarf pólitíska forystu til þess og fyrir það vil ég bæði þakka og óska til hamingju með. Byggingariðnaðurinn felur í sér starfsemi sem er umfangsmikil og flókin í eðli sínu. Starfsemin er fjármagnsfrek, hún krefst mikils flæði mannskaps, byggingarstefna, tækja og tækni og fer fram undir mikilli tímapressu. Starfsemin krefst reynslu, menntunar og sérhæfingar á mörgum sviðum og stöðusflæði fjármagns. Til að gæta hagkvæmni verður að vinna máli hratt og forðast ónauðsynlegar tafir. Árleg velta byggingariðnaðarins er í kringum 300 milljarðar króna og Hagstofa Íslands metur verðmæti allra mannvirkja á Íslandi að upphæð 10.000 milljarða íslenskra króna, að teknu tilliti til afskrifta. Árið 2017 stóð byggingariðnaðurinn fyrir 9% af vergri landsframleiðslu eins og kom fram hér hjá forstjóra OECD áðan og 8% af atvinnuþátttöku í landinu. Að framansögðu ljóst að mjög mikilvægt er að skoða umgjörð byggingariðnaðarins reglulega og vandlega, með það fyrir augum að fjarlægja óþarfa reglubyrði, minnka óþarfa tafir í ferlinu og auka þannig hagkvæmni svo hægt sé að byggja húsnæði hratt, ódýrt og síðast en ekki síst vel, vegna þess að við viljum heldur ekki slaka á gæðum byggingana. Og þetta er einmitt það sem að OECD hefur gert í samstarfi við ferðamála iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Það er að skoða umgjörð íslensk byggingariðnaðar á ítarlegan hátt, samkvæmt vel skilgreindri aðferðafræði. Rannsóknin hefur sýnt að umgjörð iðnaðarins á sér rætur í mörgum málaflokkum íslensks stjórnkerfis og má þar nefna mannvirkjamál, skipulagsmál, umhverfismál, heilsuvernd, skattamál og atvinnumál, svo eitthvað sé nefnt. Og málaflokkurinn mannvirkjamál fellur einmitt undir félagsmálaráðuneytið og því stend ég hér í dag. Og það er einkum lög mannvirki, lög byggingarvörur og byggingarreglugerð. OECD hefur nú skoðað þennan hluta regluverksins vel og sett fram umfangsmiklar tillögur með ýmsum valkostum mögulegar úrbætur. Ég vil þakka OECD fyrir þessa ítarlegu og umfangsmiklu vinnu og þær skýru og greinagóðu tillögur sem kynntar eru í þessari skýrslu. Við stöndum frammi fyrir mörgum áskorunum varðandi regluverk byggingariðnaðarins. En nú hefur OECD lokið sínu starfi og boltinn er hjá okkur Íslendingum. Eðli máls samkvæmt er eitthvað sem að þegar er komið á stað, annað sem að hægt er að vinna hratt og enn annað sem þarf að taka pólitíska umræðu og ekki vísta sér pólitísk samstaða að gera. Þess vegna vil ég segja að við verðum að bera gæfu til þess að vinna öll saman, stjórnsýslan, iðnaðurinn og aðrir þeir sem hafa hagsmuna að gæta með það markmiði að þróa umgjörð byggingariðnaðinn byggða á þessari skýrslu meðal annars sem skilar okkur hagkvæmum, vönduðum og sjálfbærum byggingum til langs tíma og til gagns fyrir samfélagið allt til framtíðar. Enn og aftur vil ég þakka fyrir þessa skýrslu og óska ferðamála iðnaðar- og nýsköpunarráðherra til hamingju með hana og þakka fyrir að hún hafi sett þessa vinnu á stað. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel í dag. Takk fyrir þetta, Ásmundur. And now we are joined on Zoom by Anja Tímann, who is a competition expert at OECD. Hún er sem sé verkefnisstjóri samkeppnismatsins hjá OECD og á mikinn þátt í þessari vinnu sem að hér hefur farið fram. Are we ready with Anja on Zoom? Then Anja, the floor is yours. Okay, thank you very much. I hope you can all hear me. And thank you for the invitation to explain a little bit about our project and our report. Just very quickly, I don't know if you can see my slides in the room. Very good. So I'll just talk about why this project arrived at the time that it did and why now is the time for structural reform in Iceland. I will then talk about the project itself, and then I will go through some of our key recommendations in the building sector, the tourism sector, and finally for airports and taxes. And finally, I'll talk about the implementation of the recommendations. So I think it's fair to say, and I think the Secretary General also mentioned that
currently the Icelandic economy is ripe for reform. Part of this is because of the very high dependency on tourism, which accounts for 18% of GDP. It's no, next slide, please. It's no secret that tourism arrival has taken a nosedive with the onset of the COVID. But what I want to say is that even before the pandemic, the economy had already started to slow down. The left-hand side panel here shows the very sharp drop in economic growth. And in fact, with the double hit scenario, the second wave of the pandemic, we don't expect to see any recovery until late in 2021 at the best. And this is not just because of this high dependency on tourism, but the greater underlying structural balances in the economy that I will just mention here. If you go to the next slide, please. In fact, Iceland is the least competitive of the Nordic countries, which shows up in international rankings. This is the Global Competitiveness Index. And in fact, if you look here, Iceland is just around the OECD average for competitiveness, but far below the other Nordic countries. And the group of countries that we put together for the project, which we term reference countries. So in addition to the Nordic countries, we're also talking about Ireland, the UK, the Netherlands, and New Zealand. And in fact, Iceland is much less competitive in the international markets. And this is because of very high regulatory restrictions in Iceland. Next slide, please. In fact, if we look at the OECD compiled services trade restrictiveness index for the trade regulations, Iceland is the most restrictive country anywhere in the OECD. So this is talking about the professions in construction, architecture, engineering, the construction industry itself, but also things like distribution and air transport. And this is why a project like ours, in fact, comes into its own. The competition assessment project, very briefly, is a methodology which was put together by the OECD in its Working Party 2 on regulation and competition. And it provides an analysis of the regulatory restrictions on competition to make specific policy recommendations for reform. And it is a toolkit which has already been used in a score of other countries. And if you look at this chart, which shows the link, how to improve competition in the economy, you can see that the toolkit, as I said, it works on regulation. So it is about advocacy for having better regulations through working on shaping regulations so they become smarter and more fit for purpose in order to stimulate competition in the market, which of course, on one hand, you have the competition agencies which enforce the competition law, but you should not underestimate the importance of the regulatory framework in which businesses operate. The Secretary General was talking about having a better business environment, and this is a key factor for having good competition in markets in order to stimulate productivity and innovation. And so what was the project? We have seen a little bit. The project, in fact, evolved in stages, and I'd like here to thank our Icelandic partners, not least the Icelandic Competition Authority, which gave us offices for the duration of the project. And in fact, we had a team which was constituted of Icelandic experts, and some of them were lent to us for the project by the ICA and also OECD experts. And so we built a team and we collected the 630 pieces of legislation that the Secretary General mentioned, and those we then reviewed. And we did this in depth by looking at a very important aspect, which is what is the policy objective? This is not a project which is anti-regulation. This is a project that seeks to work out better solutions and smarter regulation in order to achieve the same policy objectives, but without restricting economic growth
or entry into the market. And in order to do that, it's important to understand why this regulation exists. And so we had lots of meetings with stakeholders, both public and private, but we also looked at international comparisons. We looked at the international literature. We looked at how other jurisdictions have solved similar regulatory problems to achieve better outcomes. We did a lot of data collection and we analyzed sector-specific information. And this led us to identifying in total 737 articles that are potentially harmful. And from those 737, we make 438 specific recommendations, article for article, about how to have a better business environment for more competition. And the benefits, as the Minister also mentioned, and the Secretary General, indeed could be quite significant if all of these recommendations are indeed implemented. We found around 200 million euro. It's a bit over 1% of GDP if these articles of law are changed to make them smarter and more fit for purpose. Now, in the next part of the presentation, I'll quickly touch upon some of the key recommendations so we can see how it fits into the broader landscape. Now, the first one in the construction sector is about the planning legislation. And the Secretary mentioned this. This is one area where we did find a lot of restrictive articles. They were not as such anti-competitive, but they were very lengthy, cumbersome processes which lead to long delays. And in construction, every delay is costly. So therefore, the process to prepare and amend municipal and local development plans ought to be reviewed to simplify it and clarify it. Most importantly, we identified that often there is no maximum time frame and you had to wait a long time to get consent. So this is where we recommend to have maximum timeframes that are clearly stipulated. And in addition, the principle that silent is consent. If you don't have a reply within this time frame, you should assume that the authorization has been given. We also identified the need to improve the supply of plots for building, and therefore the processes and the rules for allocating plots should be reviewed. Moving on to the building regulations themselves, the same issue as in the planning permission, the processes for obtaining building permits should be simplified, again, with clear timeframes and clearly listed requirements to obtain the permits. All processes should be digital, and there should be some flexibility for smaller projects, which could be fast-tracked. For construction notifications, this is for small changes to a project. They should also be either abolished because they are simply not being followed or adhered to at the moment, or at least significantly simplified. Again, you should think about allowing online notifications and automatic approval in many cases. Again, for many of these processes, there's a requirement to involve professionals to sign off documents or submit drawings. Again, we recommend that these processes be reduced and simplified. Finally, in the building regulations, you have lots of stipulations for minimum standards and universal accessibility that are imposed. Now, we recommend that they should be reviewed and rather use what we call performance-based regulation, which looks at the objective and the outcome of the regulation, because this would leave more choice, consumer choice, and also allow for more ways of reaching the same outcomes, but without being so costly or restrictive for users. Now, moving on to building materials, we identified in a number of cases that the Icelandic regulation was not, in fact, consistent with EU or EEA law. So these regulations should be amended to allow for consistency. We also found some regional transportation subsidies which were competition distorting. And we think you should review whether these subsidies which are provided to manufacturers could be removed or replaced with alternative measures that are not anti-competitive, such as direct income transfers.
Moreover, all relevant facilities and equipment licenses should be available to users in a single place. So we really recommend to create a one-stop shop for delivering licenses. And also simply look at exemptions for equipment that doesn't actually raise significant health or safety concerns. The last part of the construction sector that we looked at, and which is very important also if you think back to the slide with the services trade restrictions, is the fact that Iceland has the highest number of regulated professions anywhere in Europe. You have more than 140 regulated professions, including, as the Secretary General said, professions such as bakers or photographers that tend not to have a licensing requirement in other jurisdictions. Now, for the regulated professions, what we recommend is the following. We recommend that the current regulatory requirements in the current law of industry for professions need to be reformed to evaluate the continuing need to regulate each of these professions. Some of these objectives, also mentioned by the Secretary General, could be better addressed if you have consumer protection laws, where you talk about having safe products, safe cars, for instance, and regulations that focus on the outputs. And therefore, the current reserved activities could be either narrowed or indeed abolished in some cases. One specific subsector of these regulations is the regulations for master tradespersons. This is the master apprentice system is quite unique in Iceland. It doesn't really replicate across many other jurisdictions. And therefore, we propose different options depending on the profession and depending on how you see this to be regulated. One would be to allow the tradespersons to perform the activities that are currently reserved only for masters. This is the case, for instance, in the UK. You could take a step further, which would be to simply abolish the current licensing scheme for the professions and perhaps move towards a system where professionals are registered rather than licensed, which is a less heavy form of regulation. And of course, the easiest options would simply facilitate access to the status of master. But again, there are different options available if you want to regulate these things, and it's worth to think those through. And again, we strongly recommend abolishing all these protected titles for professions that are not regulated in our comparator countries. For instance, the profession of architect is not regulated in Denmark. So this concludes what I wanted to say about these possible reforms for the professions, but I want to simply pause here and look at what has happened in jurisdictions that already deregulated professions. So this is based on an analysis ex post of the changes that happened once professions were deregulated. And you find that prices for the services provided fall by between 8 to 25%. Employment goes up and productivity goes up very significantly by between 2.5% to 10%. And even the job hire rate within these professions goes up by up to 3%. And this is because you actually stimulate demand for these services once they become more accessible. So it's a win-win situation, both for consumers and for professionals. Now, we will now move on to the tourism sector. Unlike the construction sector, we did not find quite so many restrictive regulations within the tourism sector. And this is why we don't have quite so many recommendations either. But I just want to take in this slide a quick look over some of the key recommendations for the tourism. Now, one thing we did identify is that within tourism transport, there tends to be a need for a dual licensing scheme, which is very heavy. So we would recommend to abolish this requirement to both have a tourism transport license and a special equipped vehicles license for the licensed travel agencies or day trip vendors. We also found in hotel rooms some quite outdated and very highly prescriptive accommodation standards, such as the size of the bed in a room and so on. And we would recommend to abolish those and allow perhaps for guidelines in the hoteling sector rather than regulations.
Again, in the municipal sphere, we found restrictions on building use, especially if you want to turn your building into accommodation. And we would recommend to consider alternative policies that would still achieve the desired objectives, but with a less distortionary impact. As regards the national parks, we strongly recommend to have a competitive procurement framework, which means that service operated would be selected by public tenders. And these tenders should have, of course, clear, transparent, and non-discriminatory criteria available to all. Finally, as far as car rental is concerned, we would recommend to abolish the requirements to have a fixed establishment, i.e. a fixed office, as well as the general indemnity insurance, which comes in addition to the vehicle insurance and which makes these operations extremely costly in Iceland. Now, the final recommendations are about transport. So I'd like to start simply with Isavia. Again, the Secretary General talked about some of our findings. In the course of our investigation, we identified that, in fact, Isavia is the least cost-efficient airport group in Europe. And the Secretary General talked about partly the fact that Isavia operates both the international and all of the domestic airports in Iceland. So we think there's scope to enhance the incentives for Isavia to seek cost effectiveness and to increase the competitiveness in Keflavik Airport. Some of this, again, was mentioned earlier, that we think that an alternative ownership model involving a competitive tender for the management of Keflavik could help this, or perhaps have separate competitive tenders for the management of the main domestic airports in Iceland to separate out the operation of Keflavik and the domestic airports. In addition, it could be possible to provide the Icelandic Transport Authority with the sufficient independent powers and resources to introduce ex-ante incentive regulation of airport tariffs. Also to consider defining a clear mandate to specify Isavia's main economic and public policy objectives in order to supplement this regulatory effort. As regards the services provided in the airport and around the airport, we recommend that Isavia should revise its future concession contracts for the provision of food, beverages, the specialized retail services, and also bus transport services at Keflavik in order to reduce the incentives to charge high fees for these concession services, which are in fact passed on to consumers. And finally, for transport, I'd like to talk about the taxis, where we identified again that the taxi regulation in Iceland is highly restrictive also in an international comparison. And therefore, we recommend to simplify the requirements to obtain taxi licenses, for instance, by eliminating some of the current coursework imposed on taxi drivers that take a license, but that is not related to passenger to driver or to public safety, such as management and bookkeeping and these kind of things, because this would reduce the cost of obtaining the license. We also think that taxi licenses should be held by businesses as well as individuals, because this would enable economies of scale and it would allow businesses to own multiple taxi licenses and to hire drivers. And finally, we recommend that you ensure that taxi regulations do not inhibit the implementation of alternative pricing schemes, such as those that are used by pre-booked ride-sourcing services in order to allow for different ride-hailing services through the internet in Iceland. Now, this concludes my key recommendation sections. I just want to take 1 minute to talk about the administrative burdens. I mentioned it very early on. A lot of the regulation, a lot of the barriers that we identified in Iceland are not as such anti-competitive, but they are what we call administrative burdens. These are all the additional steps that you need to take in order to obtain an authorization, a permit, a license. They are very heavy across the board of all of the different sectors we looked at. And the problem is that they are often disproportionate for small firms and for new entrants. So although they are not distortive because they are equal for all firms, it's a much higher burden, especially if you want to start a new business. So therefore, we strongly recommend to reprove and simplify all of these
administrative burdens. For instance, by limiting the number of steps involved or the requirements for documentation, because this will contribute over time to leveling the playing field and simplify enforcement of these rules as well. And finally, making for a better business environment for all of the Icelandic businesses. The next steps, of course, the Secretary General mentioned it, is that to yield the benefits and improve the business environment and to see a more competitive and dynamic economy, it is important to implement these recommendations to make the regulatory changes. The OECD stands ready to support the government, for instance, with reviewing draft regulation, or to have specific workshops where we can look at how to implement these recommendations and what may be the options available. So it just remains for me to thank you very much indeed. I'd like to thank the Icelandic government for the opportunity to have carried out this project. I'd like to thank the Icelandic Competition Authority, with which we had a splendid working relationship, and of course, all of the stakeholders, both public and private, which took the time to meet us and discuss with us and help us understand the Icelandic environment and regulatory environment. And finally, all of my Icelandic team members and my team members from the OECD. Thank you very much indeed for your time. Thank you very much, Anja. Kæra þakkir, Anja Tímann, verkefnastjóri samkeppnismatsins hjá OECD og einn af höfundum þessara skýrslu. En eins og fram hefur komið hér í dag, þá snúa þessi málefni sem er verið að kynna hér af OECD og er verið að kynna hér í dag að samkeppnismálum á Íslandi. Og til þess að slá botninn í þetta hjá okkur í dag er hér kominn forstjóri samkeppniseftirlitsins, Páll Gunnar Pálsson. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, kæru og ágætu ráðherrar og aðrir fundagestir hér og á Alnendinu. Ég ætla að vera stuttorður og draga kannski saman í lokin örstutt kjarnan í þessari vinnu sem hér er verið að kynna. Það er að segja að koma á leiðir til þess að skapa ferðaþjónustu og byggingariðnaði betri umgjörð sem er þá til þess fallin að efla þessar greinar til hagsbóta fyrir neytendur og almenning, til hagsbóta fyrir atvinnulífið og til hagsbóta fyrir efnahagslíf í heild sinni. Hugmyndin er sára einföld, nefnilega að setja sig í spor ungs pars sem hefur hug á því að koma sér splunkunýju þaki yfir höfuðið, fylgja þeim eftir þegar þau eru að finna sér lóð, átta sig á því hvernig á að nýta hana, fá arkitekt til þess að teikna húsið og aðra sérfræðinga sem á þarf að halda, fá síðan fjölmargar ólíkar starfsstéttir til þess að til liðs við sig við bygginguna með tilheyrandi eftirliti, standsetja húsið og flytja inn og setja sig í spor ferðamannsins sem ákveður að fara til Íslands, kaupir flugmiða, lendir á Keflavíkurflugvelli, velur sér ferðamáta á áfangastað eða áfangastaði, bókar sig inn á hótel, fær sér að borða, skoðar sig og hverfur svo á braut. Og spurningin sem við erum að spyrja okkur er einfaldlega þessi: hvernig getum við gert líf þessa fólks auðveldara og hagkvæmara? Ekki bara fyrir þau. Það er nefnilega þannig að ef okkur tekst að gera líf þessa fólks auðveldara og hagkvæmara, þá munu þau ekki bara njóta þess, heldur munu fyrirtækin sem starfa á þessu sviði, starfa í samkeppnishæfara umhverfi. Starfsmenn þessara fyrirtækja munu njóta þess, byggingakostnaður verður lægri, umgjörð ferðaþjónustu verður sterkari, kaupmáttur eykst og efnahagslífið verður öflugra. Og ef við höfum einhvern tíma þurft á þessa að halda, þá er það akkurat núna. Eins og hér hefur verið farið yfir, þá þurfum við eitthvað spes, eitthvað ekstra til þess að koma okkur á flug núna eftir allar COVID-hremmingarnar. Við þurfum að búa okkur til okkar eigin X-faktor og við vitum að svona aðgerðir þær virka.
Ástralía hefur á síðustu áratugum staðið framarlega í efnahagslegum samanburði og ein megin ástæðan fyrir því að þar var löggjöf og reglur í atvinnulífinu hreinsaðar af öllum óþarfa samkeppnishindrunum og búnar til betri reglur sem stóðu samt áfram vörðum ólíka almannahagsmuni, hvort sem það var öryggi, heilbrigði, umhverfisvernd eða annað. Og með því að setja saman þessa skýrslu og kynna hana auðvitað mikilvægum áfanga náð, en sigurinn samt ekki unnin. Það þarf að koma tillögunum í framkvæmd. Það stóra áskorunin sem við stöndum frammi fyrir. Og ekki bara áskorun fyrir stjórnvöld, heldur líka fyrir hagsmunaaðila. Það nefnilega ekki víst að þeir séu allir jafn hrifnir af öllum tillögunum. Það hins vegar mikilvægt að það horfi allir á stóru myndina, ekki á einstaklingsbundna hagsmuni. Þá mun þetta ganga vel. Og svo þarf að halda áfram, nýta þetta verklag, samkeppnismatið við undirbúning allra nýrra laga og reglna og taka síðan núgildandi reglur í öðrum atvinnugreinum til skoðunar með sambærilegum hætti. Ef við mörkum þessa braut, þá höfum við stigið mikilvægt framfarsskref fyrir neytendur, atvinnulíf og efnahagslífið í heild sinni. Ég vil ljúka þessu með því að færa ríkisstjórninni og Þórdísi Kolbrúnu sérstaklega þakkir fyrir þá framsýni að ráðast í þetta verkefni. Ég þakka Efnahags- og framfarastofnuninni og starfsmönnum hennar fyrir árangursríkt og skemmtilegt samstarf og ég þakka og færi öllum sem hafa tekið þátt í verkefninu kæra þakkir fyrir samstarfið sömuleiðis. Og við í Samkeppniseftirlitinu við hlökkum til þess að taka þátt í vinnunni sem framundan. Áfram gakk. Takk fyrir þetta, Páll Gunnar. Þá komið að lokum hjá okkur í dag. Halda áfram með þakkirnar, þakka sjálfsögðu öllu fólkinu sem laði á sig þá vinnu að þessi skýrsla hér hefur litið dagsins ljós og minni að sjálfsögðu á skýrsluna eða samantekt þessara vinnu sem hefur farið fram, en hægt að nálgast PDF af henni á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins innan skamms, auk þess sem hægt að hlaða niður styttri útdrætti úr skýrslunni á íslensku. Bara hlakkar öllum til hér við hlökkum öll til að kjamsa á þessum að sjálfsögðu. Á viðburði eins og þessum þá undir venjulegum kringumstæðum þá væri núna tilefni til umræðina það sem fram hefur komið hér í máli fundarmanna sem við þökkum líka öllum fyrir sitt innlegg. En því miður það ekki hægt að þessu sinni en við hvetjum að sjálfsögðu til virkrar umræðu málefni þessarar skýrslu og þess sem hefur komið fram hér í dag. Og fyrir hönd atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þá segi ég þessum fundi slitið. Takk fyrir.